So I was fortunate, I think, that my parents supported me in my choice of doing te reo because it wasn't a popular choice at the time. It wasn't seen as anything that had a career in it. The more and more I learnt, I realised how intricately connected te reo was to the whenua here and to the landscapes and to the wild places I love, because I was already a super keen tramper and outdoorsy person and real environmentalist. I think Pākehā would be much better equipped if there was more awareness of our history and the history of the language and cultural trauma and intergenerational trauma, and that that's still playing out subconsciously between us. I tipu ake au I te tauihu o te waka I motueka, ki raro I te maru o tūau whare papamaunga, he uria hau no Ngāti Pākehā. Ko Melanie Nelson tōku ingoa, ko te whāomo tōku ingoa Māori. As a child and teenager, I was very, very shy and had quite low self-esteem, and I tended to hang back and watch and listen. But I think that observance and humility and just holding back a bit served me very well, because Pākehā culture is much more step forward and ask you questions and give the answers and be confident, and that's rewarded, and that can come across as arrogance in Te Ao Māori, which is much more about the collective learning and the collective moving forward. I got to te reo class at Motueka High. Matua Moike Pāka was the kaiako. Yeah, as soon as I started learning, I loved it. One of the first things we had to do was write down a karakia that he was reading out loud. It was he honore, he kororia, and we had to sort of just guess how to write it. He really changed my life. And doing te reo at school really changed my life. E haere ana taua ki he whā? Oh, haere ana taua ki tawa I nai, nei? Pēhea te roa? Oh, e rua haora pā te roa. Rua haora te hikoi. Pai korite? Ai, korite. Hai te pai. Ne? Ka ora koe. Quite early in your reo learning journey, you learn your pepeha to do a mahi. For the deep thinkers amongst us, and I was definitely a deep thinker, you start asking yourself questions like, oh, is that my maunga? Is that my awa? Where did my ancestors come from? How on earth did I get here? Who am I? It really brings up huge existential questions of belonging and existence and who you are. I think for us as Pākehā as a whole, we don't have a sense of what our culture is, and we don't have a cultural narrative around how we came to be here, and that which we do have is quite fragmented. By the time I came to fifth form, I just knew I wanted to keep doing te reo. At that point, several of my teachers from other classes came up to me and said, you're making a big mistake doing te reo Māori at fifth form level, and you're an academic student. It's a waste of time. I was quite determined, and so that probably made me dig my heels in even more, because it made no sense to me ever kind of get that you should do something just because it's good for something else if you don't actually feel pulled to it and you don't enjoy it. It made no sense, and so yeah, I kept doing it, and really within, I guess, 10 years of that, the tide was really turning. And now when you just look at the huge flexibility I have with my work using te reo and the opportunities it's led to, and yeah, I'm in such a niche because I followed my heart and didn't listen to that rhetoric. Reire whā, I rongo kōrero au. Nā ue tihi, au e nei rākau I whakatō. Ai, he tika tau. Rua te koutou ki muri. I whakatō au I e tahi o e nei rākau.
I noa nei, kua ngahere. Ai, kua tino teitei. Hei runga noa. Ngā mihi nui ki a koe. The more and more I learned, I realised how intricately connected Te Reo was to the trees and the birds and the rivers and the coasts. And so, it's all very so intertwined with the reo. And that's always continued to be something I've really loved with it. O reira, rua te koutou ki muri, konei koe I whakatau I te hioi nei rākau. Ai. Kua pērā te roa o tono hauehi te wāhi nei o kua hoki mai koe I roto I ratau? Ko hoki mai au I roto I ngā tau. Engari, mai te wā I tahuna ngā whare o konei. Kua kore au I tai mai. Nō reira, koe nei te wā tuatahi kua kite au I te whenua nei. Kua ngaro ngā whare. Ai. Ara tētahi niko nō rangi tāhuahua, nō Rao Islands. Nē. Ai. Te motu I noho rāu I te kotahi tau, nō muri mai te whare wānanga. Ai. Eni pēhea tō noho ki reira, hai? Ai, he rawe te noho ki reira. Kare ko ngā tāngata o te motu rā. Atu I ngā kaimahi a te papātu whai. Nō reira, toko ono mātou I noho ki reira I te kotahi tau. Kotahi mano kiromita atu I Aotearoa. Toko ono koutou. Ai, toko ono mātou. Te tau kotahi. Ana. Wow. Ai, ko te tai awa nake, he kai I reira, he mahi, he hua, he pukapuka. Kāre ko mai ko atu I tērā. He mahi, he whakatā, he noho ngātahi ki ohua. Ai, he rawe tērā āhuatanga o te noho. Ai. E taku hokinga mai ki Aotearoa, ki te Waipounamu. Ko tahi tono ki te rapu I tētahi wāhi, ako tono I te reo, I te mea I moki au ki te reo, I rangi tāhua. Ai, ka tuhi au ki te whare wānanga, I o tautahi ki a ngaitahu, ka whai mohi au, he kura reo kei te haere, hei te hōtoke. Nō reira, I tono au ki a haere ki taua kura. Ko tērā te wā ka tūtaki au I a Timoti raua ko te wharehuia, te wā tuatahi. Ka kitea te wharehuia I a hau. I roto I tana ākonga mō ngā whakatauki I mahi āropu mātou. I hō mai e ia tētahi mō te noho ki te taha o te ahi. E ne tino pai ki a hau, nā te mea. Koira taku tino mahi, au e hi koe ana ki ngā maunga, ki tātahi. Taino atu ki te pōmutunga o te kura. Ka tono mai ia ki au, hara mai ki a noho tahi tāua, ka kaha māua, ki te whakawhiti kōrero mō tōku ara, ako I Te Reo Māori, hei Pākehā, me aku āwangawanga, aku mataku, me taku tino whakapono, me ako hoki I ngā tikanga, I ngā whakaaro Māori ki te taha o te reo, kaua ko te reo anake. I te mea hea ngui ngā taumahatanga, he wainganui te Pākehā me te Māori, en ka putu mai era ki roto I au e whai ana I te reo. I etahi wā ka tino mataku, ka mutu taku ako mō tētahi wā, ka wehe atu. I te mea e tino āwangawanga anau, me nā me whai tonu. Ka kei mai hei te wā kua mutu tō mataku, anei tētahi ara mō a kātahi ka kōrero ia mō te panekiretanga. Ka kei mai ia ki au, kai te hiahia te reo ki ngā hinengaro koi hei tautoko ahakoa he Māori he Pākehā, me tautoko hoki ngā Pākehā. Ai, te mutunga iho, I whakaai au, ki auru atu, ko te rangapū tua whātera o te panekiretanga, I te tau 2007. E ni roto pēi I era mahi, me taku aroha ki te tai au, I tōna wā I tapainau e te wharehuia ki tōku ingoa Māori, ki te whaomo, ko te ata tiaki tērā, te tikanga o tērā. Me taku tino ohorere, I tana tuku mai I taua ingoa ki au. He hua I nei whakaro o te reo Māori, o ngā tikanga Māori, o ngā whakapono Māori. Kāre au e ki ana, ka taia e au te whakaro anō nei he Māori au, kai te he tērā, he Pākehā hau. Engari,
Kua kiteo he tino hua ngā hinengaro e rua, ngā momo whakaaro e rua, he tino hua tira kua puta mai taku ako I te reo. That was really affirmative that my own experience around identity and fear and stepping back and confronting our past. And so I don't think that learning about our history should be done in a way that it creates guilt. What happened, and how can we actually hold that and acknowledge it and carry it lightly, and it can lead us to know that we have choice about what we do today, and that once we know we have that choice, then we can be making changes, whereas when we just feel guilt, we're sort of locked in the past and not able to change things.